Between Russian President Vladimir Putin and U.S. envoy Steve Witkoff and Jared Kushner. The talks between Lavrov and Wang comes as tensions remain high over the ongoing war in Ukraine. Wang, who thanked Lavrov for making time on what he called a busy and significant day for Russia, had also met with Russia's Security Council Secretary Sergei Shoigu earlier. Witkoff and Kushner arrived in Moscow after holding talks over the weekend with Ukrainian officials and European allies. The representing revised peace framework aimed at ending the war. Putin meeting with the U.S. envoys is expected to focus on this proposal, marking a critical moment in the ongoing diplomatic efforts. Let's listen into what the leaders have shared. 俄罗斯对总统、对外长本人都是一个非常繁忙而重要的日子，但你还能抽出时间来，同我进行会谈，它体现了我们之间这种高度的互信，和那么紧密的联系。 也再次展现了中俄全面战略伙伴关系高水平。确实，越是这样的一些重要的关头，越需要我们加强战略沟通，那么深化我们的战略合作。Обеспечивать тесную координацию по вопросам международной политики, включая задачи стратегической стабильности, надежного обеспечения безопасности Российской Федерации и Китайской Народной Республики и наших совместных действий в международных структурах. Now we move on to Asia. Taiwanese President Lai Ching-te has overseen a drone training session for the island's reserve forces in Yilan, calling it a significant step forward for the military. The visit comes just days after the announcement of a new $40 billion defense spending plan aimed at countering China during the training. Instructors with experiences from the United States helped integrate drones into reserves units, enhancing combat readiness and overall tactical capabilities. Let's listen in. 我们将无人机的操作与应用 纳入后备部队的训练，这项变革是国军后备训练的新的里程碑。和平不可能靠一纸和平协议就能够获得，也不可能屈从侵略者的主张就有办法得到和平。即便是要去进行和解的工作，也必须要有强大的力量做后盾。 才能够保护国家整体利益。如果没有足够的力量做后盾的话，所谓和解，最终都沦为投降而已。 Now we move on to Europe. NATO chief Mark Rutte says there is currently no consensus for Ukraine to join the alliance. Officials are exploring ways to ensure Ukraine's security without full membership. The NATO foreign ministers meeting in Brussels will see Deputy U.S. Secretary of State Christopher following Washington's absence of Secretary Marco Rubio, who remains involved in peace efforts. Meanwhile, U.S. Special Envoy Steve Witkoff and advisor Jared Kushner are scheduled to meet Russian President Vladimir Putin to discuss possible steps towards ending the war. Concerns have risen after leaked U.S. draft proposals that may favor Moscow. Tensions also have increased after Russia condemned comments from NATO's top military officer regarding a potential preemptive strike. NATO stresses continued coordination with the U.S. on any future peace efforts. Let's listen into what Mark Rutte has shared. Well, first of all, let's hope that we get to a point where there is a peace deal. And at the moment, it is the Americans very much pushing for that, and I commend them, and we are closely coordinating with the Americans and being helpful wherever we can as NATO to get that peace deal done. And of course, they are, as you know, closely in discussions with Ukrainians. There are discussions today with the Russians. But again, the 28-point plan has moved on, that's clear, and I can assure you when it comes to all aspects of a potential future peace deal on Ukraine, we are closely coordinated. Now we move on to our next news. France's government spokesperson Maud Bergeron has said on Wednesday that the vote on the Social Security financing bill should not be seen as an endorsement of the government.
She has urged the Socialists, Greens and Republicans to vote based on the bill itself as the Assembly reviews it again. Bergeron also addressed a growing controversy, accusations that the government planned to create a state-issued media label to judge or clarify press outlets. Let's listen in. Je passe ensuite à un autre sujet avec une polémique qui a fleuri ces derniers jours et ces dernières heures dans le débat public et dans le débat médiatique. Pour rappeler simplement, et le président de la République a eu l'occasion de le faire en début de Conseil des ministres, qu'il n'y a pas de label d'État et encore moins de ministère de la vérité. Le président de la République n'a jamais affirmé cela et n'a jamais tenu ses propos. Il y a des initiatives prises par la presse, portées notamment dans les États généraux de l'information et évoquées récemment par la présidente du groupe de presse EBRA lors d'un échange public avec le président de la République qui s'est tenu dans les Vosges et que chacun peut visionner. La réponse du président de la République a été claire et il l'a redit ce matin lors du Conseil des ministres. Ces initiatives, prises encore une fois par des groupes de presse, ne sont pas absurdes, mais n'ont en aucun cas vocation à être portées par le gouvernement. Donc non, le gouvernement ne va pas créer tel ou tel label destiné à la... Now we stay in France. French lawmakers are responding to President Emmanuel Macron's proposal to combat misinformation. A left-wing MP suggests creating an ethics council in journalism to ensure accurate reporting, while Eric Ciotti, an ally of the National Rally, criticizes the measures as a real authoritarian shift. The proposals have sparked debate across party lines, highlighting divisions over press freedom and government oversight of media content. Macron's initiatives come amid growing concerns over false information and its impact on public debate in France. Lawmakers continue to discuss the details and potential implementation of the proposed measures. Let's listen into what a few lawmakers have shared. Moi, je pense qu'on a une autre chose qu'on pourrait faire en s'inspirant de pays voisins, je pense notamment à la Belgique, c'est de créer un conseil de déontologie dans le journalisme qui serait composé à la fois d'usagères et usagers des médias qui peuvent saisir et faire remonter des alertes, et aussi évidemment de professionnels du monde des médias, et pas juste les vaches sacrées qui viendraient entre deux journaux télé siéger là-dedans, mais les pigistes, les précaires, c'est ceux qui font l'information, qui font la matière brute, qui sont confrontés à la vérité des prix sur le terrain et qui pourraient aussi se positionner sur quelle est l'éthique d'un journaliste. Oui, il y a deux écueils à éviter. Il y a la tentation macroniste de toujours vouloir tout contrôler et d'imposer finalement sa vision des choses de la société, du monde, comme la vision qui devrait s'imposer à tous. Ça, c'est à éviter. Puis il y a le laisser-faire, aujourd'hui, d'un certain nombre, non pas de médias, mais d'officines de propagande, de désinformation, souvent d'ailleurs liées à des puissances étrangères comme la Russie, très souvent liées à des milliardaires d'extrême droite dont le projet politique est d'abolir ce que sont nos valeurs républicaines aujourd'hui, les principes et les fondements de la République démocratique telle que nous la connaissons dans ce pays. Là où l'extrême droite arrive sur le sujet, c'est parce qu'eux veulent imposer leur vérité. Et en fait, je pense qu'ils n'ont pas compris qu'il y avait une différence entre l'information et la délivrance d'opinion. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'indépendance, on a beaucoup parlé de pluralisme des médias. Il va falloir vraiment se concentrer aussi sur l'honnêteté de l'information. L'honnêteté de l'information, elle est procurée parce que vous avez fait un boulot d'analyse, que vous avez recoupé des sources fiables et pas seulement interroger votre voisin qui est l'éditorialiste. Now we move on to our next news. Qatar says that it hopes Israel and Hamas can shift quickly into the next phase of Gaza peace talks. Officials say the focus now is on issues complicating progress, including Hamas fighters still in tunnels beyond the Yellow Line, where Israeli forces pulled back after the October ceasefire. Qatar, the United States, and Egypt brokered the truce that paused 2 years of fighting under the first phase. Hamas was expected to return all remaining hostages, but 2 bodies are still missing. Qatar says the devastation in Gaza has slowed recovery efforts, but adds that this should not block political progress. The second phase, backed by the United Nations, calls for Israeli withdrawal, a temporary Gaza authority, and an international stabilization force. Hamas is also expected to disarm, a condition it continues to reject. Let's listen in. It's a miracle that we have gotten to this point. We only have one body left to hand over. As we have always said,
the logistical situation in Gaza would certainly make it difficult to reach this result. But we have reached this result right now, and I think, as we have stated, that this should never have been, a hamper in front of moving to stage 2. And we think that we are working very closely, of course, and we think that we should be pushing the parties to stage 2 very soon. Now we move on to our next news. A funeral was held today in Gaza's Khan Yunis for freelance journalist and drone photographer Mahmoud Wadi.